Hello BSc final year students. So today we are going to discuss regarding command line arguments in Java. Okay. So command lines is also there in C, C++. Okay. So command line argument means from the command prompt we could send values. Those values can be used as the input. Okay. What kind of arguments we could pass means integer, float, string, character, or combination of a string, okay, a float, an integer, like this also it is possible. Okay, so those values will be sent to the main method. Main method will accept the arguments so that we could process it. So here first let us see what is command lines. The Java command line argument is an argument that is passed at the time of running the Java program. So when the command lines arguments are passed means at the runtime. While running the program, we could send parameters or values, integer, float, character, or one float, one integer, one character, one string also we could send, and that could be read from the program. These arguments, the arguments passed from the console can be received in the Java program and it can be used as inputs. Okay, when you're performing x plus y, second program చూడండి ఒకసారి. Okay, class test2 main method, okay, int x comma y, x equal to integer dot parse int of args of 0. x లో వాల్యూ ఎలా యాక్సెప్ట్ చేస్తున్నా నేను args of 0 నుంచి y లోకి args of 1, దాన్ని నేను integer dot parse int, I'm converting as a pure integer. నిన్న చెప్పాను నేను all the inputs in Java are by default string. మనం దాన్ని నెంబర్ అయితే నెంబర్ కన్వర్ట్ చేసుకోవాలి. సో దట్స్ వాట్ పార్సింగ్ మెథడ్ ర్యాపర్ క్లాస్ పార్స్ int అనేది ఎక్స్లోకి ఏ సేవ్ అవుతుంది args of 0, args of 1. వాట్ ఈజ్ args? వన్స్ యూ అబ్జర్వ్ మెయిన్ మెథడ్ పబ్లిక్ స్టాటిక్ వాయిడ్ మెయిన్లో ఏముంది స్ట్రింగ్ args. సో args అనేవి ఏంటి స్ట్రింగ్ టైప్ అరే, ఎన్ లెంత్ అరే. సో args of 0 అంటే ద ఇన్పుట్ పాస్ టు args array, args of 0 first argument from the command line, args of 1 second argument. ఓకే, ఇక్కడ చూడండి రన్ టైంలో జావా సి టెస్ట్ డాట్ జావా ఐఎమ్ కంపైలింగ్. రన్ టైంలో ఏం పంపిస్తున్నా జావా టెస్ట్2 12:14. ఓకే, సో 12:14 నాకు ఆన్సర్ టైం వచ్చింది సమ్ ఈక్వల్ 26. సో కాబట్టి ఎక్స్లో ఎంత స్టోర్ అవుతుంది 12 args of 0, దిస్ ఇస్ 14 args of 1. ఒక args of 3 కూడా ఉంటే అప్పుడు నెక్స్ట్ ఆర్గ్యుమెంట్ వచ్చేస్తుంది. సో దట్ ఐమ్ గెట్టింగ్ ద ఆన్సర్ సమ్ ఈక్వల్ టు 20. సెకండ్ ప్రోగ్రామ్ అవుట్పుట్ చూడండి. రన్ టైంలో ఐఎమ్ పాసింగ్ జావా టెస్ట్2 ఫస్ట్ వాల్యూ 12, నెక్స్ట్ వాల్యూ 14. ఇవి ఇంటీజర్ కాబట్టి. అలానే ఫస్ట్ ప్రోగ్రామ్ చూద్దాం మనం. ఓకే, కమాండ్ ఆర్గ్యుమెంట్స్ అగైన్ సేమ్. సో args డాట్ లెంత్, ఓకే, args డాట్ లెంత్ వరకే, పక్కన లేదు తీసేయండి, i++ వరకే రాయాలి. ఓకే, args డాట్ లెంత్ మళ్ళీ డబుల్ పడింది, అది లేదు. ఫర్ ఈక్వల్ టు 0 args డాట్ లెంత్ i లెస్ దాన్ i++ వరకే, ఆ పక్కన తీసేయండి లైన్. సిస్టమ్ ప్రింటర్లో args of i, args డాట్ లెంత్ అంటే ఎన్ని ఆర్గ్యుమెంట్స్ పాస్ చేస్తామో చూపిస్తుంది. సో అవుట్పుట్ చూద్దాం ఒకసారి. జావా టెస్ట్, జావా సి కంపైల్ చేసా, జావా టెస్ట్ ఐఎమ్ పాసింగ్ గోపి సార్ 1 2 3 4 71.5, 1 float, 1 integer, 2 strings. ఏమంటుంది నెంబర్ ఆఫ్ ఆర్గ్యుమెంట్స్ ఎన్ని గోపి ఒకటి, సార్ ఒకటి, 123 4 ఒకటి, 70.5 ఒకటి, 4 ఆర్గ్యుమెంట్స్ ఏంటివి. ఫస్ట్ పంపించింది args of 0, args of 1, args of 2, args of 3 అరే కాబట్టి i0 కాబట్టి args of 0, args of 1, args of 2, like that it will be. Okay, so command arguments are the values passed from the runtime command line to the Java main method. The values which are passed at the runtime Java command మనం వాడేటప్పుడు రన్ టైంలో పంపించాలి. ఫస్ట్ కమ్ ఫస్ట్ సర్వ్, args of 0 ఫస్ట్ వాల్యూ స్టోర్ అవుతుంది, args of 1 నెక్స్ట్ వాల్యూ, args of 2, like that we could use. ఇంకా
The command arguments can be accessed easily because they are sorted as string in string array passed to the awesome main method. Okay, సో ఫస్ట్ లైన్ ఫస్ట్ ఏమో ఆక్స్ ఆఫ్ 0 పోతుంది, నెక్స్ట్ వచ్చేసి ఆక్స్ ఆఫ్ 1 అండ్ సో అని ఇట్లా ఎన్నైనా పంపించవచ్చు, ఎందుకంటే ఇట్ ఈస్ స్ట్రింగ్ టైప్ అండ్ అగైన్ ఎన్ లెంత్ అరే ఆక్స్ ఆఫ్, అందుకే సైజ్ చెప్పట్లేదు ఎన్ లెంత్. ఓకేనా, డైనమికల్లీ ద సైజ్ విల్ బి ఇంక్రీజ్డ్ అండ్ డిక్రీజ్డ్. ఓకే, సో ఆక్స్ అనేది కంపల్సరీ కాదు మెయిన్ మెథడ్లో. ఇక్కడ రైట్ ఎనీథింగ్ ఇన్ ద ప్లేస్ ఆఫ్ ఆక్స్. స్ట్రింగ్ అనేది కంపల్సరీ, పబ్లిక్, స్టాటిక్, వాయిడ్, మెయిన్. నేను చెప్పిన ఆల్రెడీ మెయిన్ మెథడ్ పబ్లిక్ అంటే ఎనీబడి కెన్ యూజ్ మెయిన్ మెథడ్ ఎనీ క్లాస్. స్టాటిక్ ఆబ్జెక్ట్ క్రియేట్ చేయలేం మెయిన్ మెథడ్కి మనం, వీ కెనాట్ కాల్ మెయిన్ విత్ ఆబ్జెక్ట్. నెక్స్ట్ వాయిడ్ నో రిటర్న్, మెయిన్ మే నాట్ రిటర్న్ ఎనీ వాల్యూ టు ఎనీ ఫంక్షన్. నెక్స్ట్ నేమ్ ఆఫ్ ద మెథడ్ మెయిన్. ఏం ఆర్గ్యుమెంట్ తీసుకుంటుంది, ఆల్వేస్ స్ట్రింగ్ టైప్ ఆర్గ్యుమెంట్ తీసుకుంటుంది. సో ఆక్స్ ప్లేస్లో ఏ అని కూడా రాసుకోవచ్చు, అప్పుడు ఏ ఆఫ్ 0, ఏ ఆఫ్ 1, ఏ ఆఫ్ 2 అవుతుంది. జనరల్గా ఆక్స్ అంటారు, ఆర్గ్యుమెంట్స్ అనే మీనింగ్లో వాడతారు. ఆక్స్ అనేది ఫిక్స్డ్ కాదు. ఓకే, బట్ ఐ విల్ రైట్ ఆక్స్, ఐ విల్ ఫాలో లైక్ ఆక్స్ ఓన్లీ, లైక్ ఆర్గ్యుమెంట్స్ అనే మీనింగ్. ఓకే, సో ఇట్ ఈస్ ఎన్ లెంత్ అరే ఆఫ్ స్ట్రింగ్ డేటా టైప్. స్ట్రింగ్ అనేది క్లాసు, అది ఆబ్జెక్ట్. ఇంకా ఆబ్జెక్ట్ అరే. ఓకే, సో ఎవ్రీ వాల్యూ విల్ బి కెప్ట్ యాజ్ అన్ ఆబ్జెక్ట్. ఆబ్జెక్ట్ మనం ఇంటీజర్ కన్వర్ట్ చేసుకుంటాం, అందుకే పాస్ డాట్ ఇంటీజర్ డాట్ పార్స్ ఇంట్ అని రాస్తున్నాం. ఓకే, సో ఇది కమాండ్ ఆర్గ్యుమెంట్స్, ఇది వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్. ఓకేనా, ఈ ప్రోగ్రామ్స్ రెండు చేయండి, మీకు ఐడియా వస్తుంది. బట్ డోంట్ ఫర్గెట్ ద వాల్యూ షుడ్ బి పాస్డ్ విత్ ద జావా కమాండ్. ఫస్ట్ కంపైల్ చేయాలి, ప్రోగ్రామ్ రాయాలి, సేవ్ చేయాలి, కంపైల్ చేయాలి, రన్ టైంలో మనం ఆర్గ్యుమెంట్స్ పాస్ చేయాలి. వాట్ హ్యాపెన్స్ సార్ ఇఫ్ ద ఆర్గ్యుమెంట్స్ ఆర్ నాట్ పాస్డ్? సో విల్ గెట్ ఎగ్జెప్షన్, రన్ టైమ్ ఎగ్జెప్షన్ వస్తుంది. ఓకేనా, ఇల్లీగల్ ఆర్గ్యుమెంట్ ఎగ్జెప్షన్ వస్తుంది. మర్చిపోతాం జనరల్గా జావా కొట్టి మెయిన్ క్లాస్ నేమ్ కొడతారు, అట్లా కాదు. జావా మెయిన్ క్లాస్ నేమ్, ఆర్గ్యుమెంట్ 1, ఆర్గ్యుమెంట్ 2 లైక్ దిస్ వి షుడ్. ఎగ్జాంపుల్ జావా టెస్ట్ గో పీసార్ 1 2 3 4 7.5. జావా కంపైలర్ పేరు, టెస్ట్ అనే ప్రోగ్రామ్ పేరు, మెయిన్ క్లాస్ పేరు, గోపి అనే ఫస్ట్ ఆర్గ్యుమెంట్, సార్ అనే నెక్స్ట్ ఆర్గ్యుమెంట్, నెక్స్ట్. సెకండ్ ప్రోగ్రామ్ చూస్తే జావా టెస్ట్ 2 అనేది జావా ప్రోగ్రామ్ పేరు, 12 ఆర్గ్యూ 0 14 ఆక్స్ ఆఫ్ 1. సో రెండు కలిపితే మనకు సమ్ ఈక్వల్ 26 అంటాం. సో ఇన్పుట్ ఇలా కూడా తీసుకోవచ్చు. సార్ ఫ్లోట్ అయితే ఏం చేయాలి? ఫ్లోట్ అంటే ఫ్లోట్ ర్యాపర్ క్లాస్ ఉంటుంది, ఫ్లోట్ డాట్ పార్స్ ఫ్లోట్ ఉంటుంది. స్ట్రింగ్ అయితే ఏంటి సార్? స్ట్రింగ్కి ఎలాంటి కన్వర్షన్ అవసరం లేదు, డైరెక్ట్గా స్ట్రింగ్ వేరియబుల్ ఎక్స్ ఈక్వల్ టు వీ కెన్ రీడ్ లైన్ మెథడ్ వాడచ్చు, లేదా ఆక్స్ ఆఫ్ 0 డైరెక్ట్గా వాడచ్చు. ఇఫ్ స్ట్రింగ్ ఇస్ దే నో నీడ్ టు కన్వర్ట్. బట్ ఇంటీజర్ ఫ్లోట్ అయితే ర్యాపర్ క్లాసెస్ ఉంటాయి. ర్యాపర్ క్లాస్ టాపిక్ మనకు ఉంది, దేర్ విల్ డిస్కస్ మోర్. ప్రస్తుతానికి ఇంటీజర్ డాట్ పార్స్ ఇంట్ అనేదాన్ని ర్యాపర్ క్లాస్ అంటారు. ఫ్లోట్ అయితే ఎలా తీసుకోవాలి? ఫ్లోట్ ఎఫ్ క్యాపిటల్, ఫ్లోట్ డాట్ పార్స్ ఫ్లోట్ ఎఫ్ క్యాపిటల్, మళ్ళీ అప్పుడు ఫ్లోట్కి కన్వర్ట్ చేసుకోవచ్చు, ఎక్స్ వై ఇఫ్ దే ఆర్ ఫ్లోట్స్, రైట్. సో ఇది కమాండ్ ఆర్గ్యుమెంట్స్. ఓకే, కమాండ్ లైన్లో ప్రాంప్ట్లో వైల్ రన్ టైం మళ్ళీ పంపిస్తాము, కంపైల్ చేయాలి, రన్ టైంలో పంపిస్తారు కమాండ్ లైన్స్ అనేవి. అవి వేరియబుల్స్లో స్టోర్ చేసుకోవచ్చు. మెయిన్ మెథడ్కి మనం పాస్ చేస్తున్నాం. ఓకేనా, సో ఆన్లైన్ లెటర్ పంపించే ఒకటి, దాంట్లో కమాండ్ లైన్ ప్రోగ్రామ్స్ మాత్రం రావు, మిగతా ప్రోగ్రామ్స్ అనేవి టైప్ చేసి నేర్చుకోండి. ఓకేనా, ఐఎమ్ ట్రయింగ్ ఫర్ యాప్ ఆల్సో. ఏదైనా యాప్ ఉంటే వెతికి చెప్తా, యాప్లో కూడా మనం ప్రోగ్రామ్ చేయొచ్చు, లేదా చూసి చెప్తాను నేను. ఓకేనా, రైట్.